Interesting. So what about those weird heroes of his? As you mentioned, the Winter Wyvern or like a Hoodwink, right? Is that something that he would want to pick up? I mean, I think he's perfectly comfortable taking Wyvern in this game. They have the setup from the Tiny. You have a Sven that can go in. You do have the Stormstormer mid lane Invoker, which makes it a little bit difficult, but you know what they're gonna pick? They're gonna pick a Death Prophet. Okay, I could see that. There's the Pango ban. All right. ban掉了焦哥的滚滚，打卡尔，打卡尔，焦哥来个龙骑吧。啊，龙骑没了，我操，龙骑被 ban 了。帕克也没了，滚滚也没了，咋办啊？焦哥不会是紫猫吧？焦哥就黑鸟，就黑鸟吗？黑鸟 TA 2选1啊，就黑鸟。 不行的话，焦哥就去玩马尔斯。马尔斯，他做什么？3号位德鲁伊打水人。还好吧，水人感觉也没那么怕3号位德鲁伊。就黑鸟吧。还行，感觉黑鸟还行。看还有没有什么别的？ Yeah, this is cool. I mean, 英雄不知道焦哥玩不玩？焦哥英雄只是黑鸟，然后船长这种英雄也能玩，说实话。哎，这把船长还挺好的，你别说。对啊，这把船长看起来可以。船长打卡尔，然后那德鲁伊也有点怕船长。但感觉不是焦哥的英雄。电魂感觉也行啊。差了点，还可以吧？感觉还可以啊，电魂。Because we see this matchup a few times, and it's like the tornadoes always. 有没有可能中单水人？不可能，焦哥不玩水人。哎，焦哥居然改玩 TA。哦。黑鸟和 TA 之间居然选择了 TA。哦。 Good against Sven as well, right? 这把 TA 还挺好发挥的，打这边这种。这边没什么人破折光。这把焦哥秀吗？但有一个大忌就是 TA 加水人这个英雄组合，我操。有一点。 就 TA 加水人有一种情况下成立，就是某一个人能把自己那条路打爆，然后另一个人线上还挺舒服的那种情况能成立。是的，反正印象里面这两哥们在一起的胜率很低。啊？你们还有弹幕说什么焦哥不是火枪出名的吗？还不选？兄弟，火女和火枪都分不清吗？火枪出名都来了吗？ 不是你没听过一句话吗，兄弟？就是火女选择了 OI 这个梗，你应该听过的吧？这弹幕这种程度稍微有点变态了吧？就火女连就焦哥玩火女和火枪都分不清吗？这是有什么梗？我操，好像是我的问题。说什么焦哥是什么极速手枪 king， 这是什么梗？难道是我理解错了吗？ I mean, tell me, man, like this. 极速手枪 king， 这是什么梗啊 ？What lanes do you kind of favor between these two teams? 没听过。Let's say TA should still do slightly better than the Invoker. Slightly, it's not gonna be a stomp. Then I'm looking at is the Morphling laning with Rubik or a Techies? If the Morphling is laning with the Rubik, I think it's gonna be a pretty good lane for Gunnar there. Yeah. Well, a late smoke comes out from Nouns. They're going to go ahead and wrap around into the enemy triangle here. See if they can find anybody. 哇，这样绕的吗？开悟直接往2打冲，哎呀，5人在那边追着。这个是不是太变态了呢？这样走，这么变态吗？破悟了，被发现了。这样走也太变态了吧？啥意思呢？干！妈的！对面直接这样交技能吗？不是这干嘛？这干嘛？哎，水人太弱了，算了。疯了是不是？对不对？ 给他装吧，就给他装吧。怎么这么能装啊？这个队太装了，太装了。What an awkward. 我忍。 I don't even know if I should call it an engagement, but very awkward move from. 这把看焦哥表演。Pretty bad spot. If there was a 交织24手切。Set up with a melt. That could have been very dangerous. 这哥们儿就只会玩2个是吧？卡尔死灵龙。还真是。把画面就切中路。就切中路。对，反哺焦哥 ，nice。
再正步，弹出 The side blades level. 再 I 弹 don't really see all that often, but I guess into this matchup, he just wants to try and do whatever damage he can. 补刀全收，哎，怎么少一个刀啊？ Really need the melt 没少 strike 哎 data, 哦， damage 第一个刀谁都没补到。 to secure some CS. 哦，对， Yeah, this used to be the TA played like this versus the Invoker, and it just continues. Nowadays, TAs like to get that melt. 这把居然是森之拉比克， in the face versus an Invoker. 森比克 doesn't happen. He has 一个精致反补， 把 you're not gonna be able 想玩玩没自信了，给森哥玩， to get close for any of his spells. 也行。只能说这把森哥舞台很大，全是好技能。他可能觉得那个拉比克保不住谁吧？有道理。被锤住打一套。哦，确实啊，应该是对线考虑的。对啊，那拉比克保不住谁的， Yeah, he's, 得炸弹去。啊，八哥这个装是 has something you 怎么 want to 是 know 瞬间转身往左上角装的？不知道。 Heroes just being on fire, but yeah, it's 画面看起来跟 it's 卡 just 的一样。 something that some other people 中路 have. 交哥6-4打5-0， I was 交哥把 hyped 要把 to 那边 see 干 that. 死，交哥。 But yeah, they do lane the techies with the morphling, and I think that's a really smart choice. Rubik here would just make the morphling struggle way too much. Yeah, I agree. Right now, lane's going fairly well for the side of Azure Ray as bottom lane low. 这 just 颗雷 farming 丢的 perfectly fine. And mid lane, definitely TA favored at the moment. It will get a little bit easier for the Invoker being universal. of 一个 course, 反补， and 哎， we 可以， talked 很漂亮， about Gunner 一起补 struggling 再一个 to get 推 on the board here on this. 很细节，两兄弟。中路的卡已经被打爆了， There is just a 这 problem. 文快不行 That's 了 just the, 卡尔没平，打爆了卡尔，交个瓶子一吃， usually a TA losing 再 mana 吃个河道 is, 符。 is gonna be problematic. You want to have some for your 我只能说 factions, 别人可能不 but 真假打 overall, 爆，那个死问是真被打爆了 worse。than I expected for Stormstone. 死问，哎，死问就3个刀吗？ Job. 是的，死问是被打烂交个了。再一个反补，中路打爆，中路也爆 Love 了。 this. 这个骑兵被反补就是纯爆了哎。我操！再一个反补，保不了卡尔。 Just getting those denies. He's outplaying Stormstormer left and right. And it all started off with those side blades. 卡尔被爆中烂爆， Creep equilibrium doesn't 啊 fade. 上路13-7 Also pretty low. 还没补完兵。 The Invoker has to use a ton of 上路 mana 死问仅有7个刀。 to CS anything in that lane, and now the CS score is only gonna get worse. Yeah. Mara's doing fairly well here in the off lane as well. Yuma, he's okay on the 攻波 Sven. 小野 Fly tries to go 森 for 哥 a 怎么有 second. 4杠 Good 3的 block 刀 there 啊？ from FY. That's nicely done. 等于说上路是17-4，总体补刀。那边的话是13-2。 I mean, now Yes, 刀也挺多的，啥情况？啊，这2个反补 Mars and the Rubik, that's a pretty strong. 被反补了2个远程兵。八哥这把怎么补刀感觉稀烂啊？ Say one God's Rebuke is gonna 中路2塔对线了吗？ It's a little bit too tanky for you to be able to threaten him in any way. Ori 比 is 八 just 交哥会出手啊， chasing 交哥会出 Stormstormer 手。 around this lane completely. 卡尔都被交个抬晕了， Line up these side 无限反补， He's having a 哦，又 fantastic 弹住 time 了 here. 无限反补。 A 一下， Oh my goodness. The Yeah. disaster. 中路打爆了，中路打爆了。纯爆，纯爆，纯爆，纯爆，爆中爆。 Is running around those creeps. And when you have such 说了， high 这把 range 看交哥表演。 goes, 妈的， like against you, 这黑子开局就说感觉交哥要被打爆这把。 to actually find an angle to dodge the side. 他会不会有点夸张了？TA 被卡尔打爆， 是的 Can dodge them easier. 上路想动森哥吗 A？也没有 FY 的， here. 干 Do they 嘛 have 也 to 没有 mirror 的 that? 的 They don't. Telekinesis 没有选择杀 BS， block 这 getting 这不可以 active 选 as 择 well 看着杀 BS 啊？ but they will just 有点难，不好杀。 turn it 他应该 back 是有东西的 around, 身 go 上 back，我忘了 to 什么的。 farming. I mean, Azure Ray right now winning the CS battle in all 3 lanes. 他是不是 They're- 把莲花 they're 抢到 perfectly 了？ happy with how this is 有可 playing 能 out. And heavily, they're winning it heavily. Actually, sure, this 直接 top 交 lane 锤补 I 远程兵。 expected to go into the 大陆德鲁伊小小，水人炸弹也没优势，但他自己能发育也还行， especially the mid 他也 lane 不亏。 a lot. 下路这个对线打成这样，啊， Because the Ray 锤接榴弹，森这个哥找到机会，被别人单杀了没拦，但是好像啊，这没砍到。个给到死问死了，问一血吧 Going down here. 难受哇， To 难受 Yuma. 这人头给到死问。反正 Yeah, 死问已经 first 烂了。 blood for the Sven. I mean, 是 that's 的， a 本来这 great 画面死 little 问 pickup 玩不 for these 了了， guys. 森哥这个 He 死的有点 was 不应 not 该了， having 说 the 实 best 话。 game. And Fly actually gets a double 就 sentry. 本来到点的死问拿个一血活了，活了 Yes, 活了 that is 活 a 真活 super 了， value sentry. 本来是烂中烂的死。 in the camp, 这波拿完不是活了，是经济超马尔斯了有点。 going too well, and Gunner. 不过这个下路的对线打得很成功啊。 Don't want that to die. 300大陆其实也不算很成功吧，因为保德鲁伊的是个小小的。 Ellis is 小小这德鲁伊 fairly 自己 well 也 here 能 for like a 接受 toss 他 back 对 into 线这么个 tower 情 if 况 his。tiny- if his 你知道吗？ tankies 这 这把德雷贾安这球是是一直在垃圾。线上分经验的，就贾安他是没有拉过小野，你知道吧？嗯， They are just 这 not 种对 under 线他不 pressure 赚 at 的，他 all. 等级低， Uh, 被找到机会，等级上来了，妈迷住干你 they're 了， onto the 第二 techies. 连 There's。gonna be the 丢回 axe. 来， Toss the 没了呀。 tree as well, grabbed 我操， up 这就 by 死 the 了 team. They will finally 肯定啊，
当时他前面本来德鲁伊等级这时候就弱，还是带个小小的。AR 他这样硬打对线不拉小野，兵线永远在那个 Nouns 塔前，他不转的，他知道会有这一幕。哇，满血出残直接死，他前面都是那种假油，说实话，是吧？还是那句话，靠焦哥了。 These kills also set up for the supports to rotate towards mid. The 6-minute rune very important. 焦哥中路直接扑陷你，双将有包围吗？哎呀，焦哥还控不到符，很难受啊。还好吧，这波其实没死就接受了，没蓝了。哥怎么说？过来囤一下野，囤了野吗？这野怪是有帮焦哥囤吗？还是没帮？看这个点的数量应该是没有。反正也输了。 隐身伏别现在快哦，囤了一波远古第一波大野，那也没存哦，但也没囤到，哦，远古没囤到。 7分钟经验服，这隐身服持续时间多久啊？30秒还是45秒吧？这不感觉要抢到了？哎，不对，要消了，消了。找到了，这哥很聪明。哎，这哥直接过来看，看到吗？看到了吧？斗智斗勇，斗智斗勇，斗智斗勇，斗智斗勇。不过去啊，本来不过去不是会被举吗？斗智斗勇，锤，举，完了，举 ，OK， 卯住，滴滴死 ，OK。 Big win, and there's the spear out from Bach. They will punish this heavily. 爽，师傅加 TP 死，哇，爽吗？再来收个人头，舒服，回去再收塔下线。 And I'm loving this, the perfect moment for Mars to rotate. He was staying in the lane for as long as he could, farming. Now the creeps are going to his tower. Maybe he lost 1 or 2, and he got the kill as well. Plus, they didn't let him get the rune. FY. I thought for a second this guy can get outplayed, but no, it's impossible. 这边又来了，立住，想丢，二技能，杀熊，300，差一下。 杀不掉了，啊，慢了一点，你刷一下。我慢了一点吧。你应该是慢了一点。可惜没杀掉熊。中路直接踩陷阱。VS 想反针眼吗？反针眼。哎，双倍服，焦哥。很舒服。 再踩陷阱，爆 ，boom， 爆3个，帅，焦哥。这波是锤不到还是没锤啊？我锤不到。啊，这锤 CD， 第一时间锤过了呀。什么情况？回头了，哎 ，Black 鱼打不死，打不死。焦哥双倍。是磨皮。焦哥，死问来了。啊，死问来了。啊，这波还要杀吗？ 没来了，想杀8哥是不是有点喝多了？一个空毛。哎呦，德鲁伊没熊了，兄弟。啊，德鲁伊带熊被杀了吗？带熊被杀。 下路应该是被水人家炸弹人杀了。这么爽吗？偷袭这波没熊了，塔也要逼掉了。无敌了，这波德鲁伊崩了，变成 BOSS 了，德鲁伊。对，烂了。德鲁伊6级，假安炸弹人也6级，德鲁伊烂掉了。操，发力了吗？楼真，假安。该发力了，兄弟。导播还不切经济吗？ 中路针眼反的很激烈，喜欢中路跟 TA 打，一直在中路磨叽放陷阱。这把死问竟然有60刀了，那这死问的经济应该还行啊。刚才收了个 TA 的人头。 死问的经济是挺高的，死问水人应该差不多。差不多。死问是拿了1血的，水人也很肥，超级无解肥，对，差不多200。中路的经济是55开吗？竟然，刚刚那波交个死还是有点伤的。小哥这把一直被赶呀！哇，这把死问他2分钟只补3个刀，他也能是这个经济吗？对眼线太恶心了。他后面补刀追上来了，就主要是马尔斯他自己刀也不多，后面拿了个1血提升太大了。不过这个对线出来很能接受了，这德鲁伊这不打成这屌样了。是的，死问肥让他肥呗，无所谓吧。是的，无所谓。
水人 TA 都是没那么怕死的。这德鲁伊是对，前面他穷了，感觉作用很小了就。Nobody's really gonna be able to escape this bear. Its name is Joel. I think it's like you know the series about what is it called with the zombies? No, it's definitely a reference to 什么叫死人肥真的无所谓，这个游戏对面总得会有一个人肥吧？对面3个人，3大哥一个都不肥，对面直接敲了得了，有一个死人肥很正常的呀。这你还不准对面有个人肥吗？ I seem to be uneducated in memes, it seems. So I apologize. That's why we got you at least, Ricky. So thank you for giving us a little bit of info. Zero though still there in such a great spot. 朝哥这把，哎，这卡尔这把是先出的巫师之刃，假铁巫师刃 PA 流。又在吹风加速，就带吧，这 Nouns 就带中路跟焦哥玩吧，就玩吧。焦哥先中魔龙枪，再入跳。 They know there's no way that they're gonna get on top of this guy. 哎，被炸来炸的有点烦，说实话。但是卡尔这样玩，他动不了啊，他吹风磁暴 CD 的这兄弟。哎，这卡尔这样玩废了。卡尔已废，好吧。还在中路的跟焦哥拉。已废。中路想杀谁？想杀焦哥。焦哥在 A 塔，想3人包夹。 德鲁伊踢中，森哥躺枪没问题，挡枪，森哥死了没问题。德鲁伊踢中就杀了个拉比克，中塔要被逼了，逼中塔有人能守吗？假暗，呼叫假暗，人家假暗。 Pretty good for Zure though. You lose the Rubik, that's completely fine. And even if you lose the mid lane tower in this game, until there's a tiny blink and that's a support. 假暗守塔了，假暗。 The opening of the map here in the mid lane isn't gonna matter. 假暗说来了，再走，兄弟别急。 Still the fortification available as well, so this will slow down this push dramatically. You have an orb of corrosion on the gunner lone druid, but end up hardly damaging this tower thanks to the fort. And 焦哥经济第2位了呀，好起来了呀！塔下路塔一拿，很舒服，直接单拿楼真。这把楼真有感觉了。大楼真有大直接单杀小了，小还在连上玩。有大应该是可以单杀。楼真这把是主播。2技。哎，怎么说楼真要上去吗？算了，上去嘛，感觉也可以上去啊。感觉可以上去帮忙拿个塔。可以上去的呀，上去再回来也不影响的呀。 是的，只要上路你去 A 这个塔，你不一定要杀死人，无所谓的，死人守不了。对的。谁是主播吗？谁是主播？楼真也可以当主播，我说实话。这边戏也很多的。楼真打职业前就是在当主播，是吗？你不知道吗？我不知道。楼真在那个 B 姓平台本来就在那边当主播的。他天天顶那个刘波的头像。什么播英雄联盟？他妈播的就是 Dota 2。虽然他头像是个刘波。楼人当时他妈一眼撸狗，直接被我看穿，路人排到就看出来撸狗了，顶了个刘波，我靠。 I feel like this should have been their move initially, right? To go towards the bottom lane when they rotated. The second they saw they were not gonna get a kill, they let it go. But this bottom tower is much more important. 这把死问毒肥，一点用没有啊！楼真他妈怎么上的分啊？就以前他妈天梯上突然就冒出来，妈的10几名，楼真是啊，10几名20名那种。对啊，楼真就排分得很高啊，然后顶了个药水哥的头像。但是当时我跟皮爷都说这个，你天天骂。我跟皮爷一直骂他，说他是买号的。 对啊，就主要是突然冒出来的。哎，这里人熊双死，又逮熊了，很爽。捕熊人 buff 启动。捕熊人，敢在我交哥对面玩德鲁伊？啊，德鲁伊烂了。局势大好，局势大好。现在压制，跟着 TA 压制。 怼人什么情况？过去，变形。杀卡尔有反引吗？森哥来了，森哥减速反引。OK。18哥端无限拿人头，不 K 2个。 He gets himself a dominating streak. So now it's gonna be with the double blinks.
on 2 of their cores, it's gonna be very easy for Azure to invade the enemy side of the map. They've taken down all 3 of the tier 1s of their enemies, and at a perfect timing when they're 100% ready for battle. Their Morphling, considering that they have this lead, isn't needed to bring down those heroes, and I actually would not be surprised if the TA just straight up buys a shard right now, because that would make them so many more times. 水人分人之后直接出绝刃。哎呀，森哥这个经济不是很美啊，感觉森哥得有点经济啊。他这把得跟着大哥喝汤，得有个大哥带他喝汤，他没什么大哥带他走。对吧？这边技能这么爽，得有点经济啊！哎，森哥要被逮了，怎么还没干了，兄弟？哎，直接隐身溜溜球，偷了个隐身，帅，森哥。但是确实有点穷了，有点穷了，兄弟。Invoker good at using spells. Rubik, well, he's slightly better, has more in his arsenal. So that's this is starting to become a problem for now. The only thing going good for them is the Sven, and that's the one thing that you're gonna have to back up to. But I just don't see Gunner or Stormstormer having great impact. 这个经济 AR 已经很爽了呀。还可以，但是有一点点隐患。还好吧，主要德鲁伊感觉他已经，德鲁伊是个废人了。德鲁伊的英雄很怕那个 TA 的，这 TA 很克德鲁伊。小心那个死问出击第一波，别被他砍穿就行了。只要死问出击第一波不被砍穿，那个给那个死问摁住，这把就拿下了。主要右边的3个英雄感觉不太厉害呀，就死问、卡尔、德鲁伊，感觉都是那种有点垃圾的英雄。经济还是落后的话，咋说呢？对啊，他们这种只能打经济领先。哎，没有变形，变成 CD 应该是，再炸一下，再丢个雷，挂住，死问来了。1刀2刀1换1，收益人。这把死问到现在还是完美节奏。上路还要打，刚开始打，下路杀完人，准备杀上，但是 AR 的人走了，走，兄弟们，是谁？森哥隐身无所谓，开了个隐身直接撤。He's the only one that can actually do damage. I mean, look at the difference between his and the net worth of his other cores. It really is painting a picture. Even though you have the Witchblade on the Invoker, your damage output is just way too high. 死问这波开了个大招，就差了个炸弹，没有后续还行。Yeah, he's getting there, but yeah, like you said, his damage output not quite on 那个盾了。Desolator is on. 哎，杀熊！绝！绝！杀熊！300！浣熊！我不是美大吗？你那么狂干嘛？我操，交个秀！幻象符躲锤！别是没换了，兄弟，瞧他！小浣熊。Dude, this ward deep in this behind this tier like 1 tower area has just been owning, and FY will take away the ward. 鲁真不会有完了，这不完了呀！完了，鲁真还跑不了一点。去了，运气不太好。哇，很难受，这波很难受，这波断节奏很难受。死的有点不应该啊！很不应该。他也不是说运气不好，我觉得就是自己没意识到。对，大意了。这个波来下，我看了一眼小地图，挺明显的。是的。本来对面的人就是在那个三角区集合的，中路线也没人顶，他本来就有危险这个位置。又想打盾吗？焦哥有暗灭了。兄弟又好起来了，本来谁人死了感觉很亏，但是这死了一死再打个盾，感觉血赚。死了一个人做门过来是啥情况啊？血赚。我看了一眼，他也没队友啊。没队友。他不会不知道 AI 在打盾吧？这也不应该啊。不，他没这么蠢吧？他应该就是没意识到在打盾，就是过来打钱的。就是你们下路在抓水人，然后没有人救他，然后他的队友都没漏，然后最后的漏是在也不见人。对啊，最后漏是在上路，然后这个死人不知道对面打盾，这不可能的呀，太抽象了。那没办法，应该就是没意识到呀。但正常来说，你游戏里面知道他 TA 有暗灭了，应该也就差不多了。对啊。Get yourself a lot of farm on the lone druid. Imagine how easily he's going to be able to mow down towers. But usually all of these things work if you are slightly ahead, not I don't want to say severely behind, but quite a bit behind, which is the case currently.
Scan doesn't quite connect there coming out from Azure, but they do see 速度 Stormstormer 想 in 动 mid lane. 卡 That 尔， could be 有点 just a 想法， dive if they really wanted to go 有 for 点 it. 深了。 Looks like they will hold 好 off as Ori 经典 is 节奏， pushing 抢 in 对面的 to 21分钟 for, 服，兄弟们来！ his wisdom rune. They did manage 来 to 人 get the tormentor on the side of Nouns, so 焦哥现在有点无敌的状态啊，焦哥。无敌，这德鲁伊纯废物。哎，斯文本大也开了，张金华。斯文大去哪了？斯文什么出门开大？斯文复活之后开了个大，叫了一下嘛。对啊，斯文出门直接把大开了呀，什么情况？ Rune is Gunner 那这个塔他们守不了啊，斯文没大， is just falling 这是什么情况？ Templar 他 assassin. 复活开大是 I mean, that kind of just comes with an armor. 这个塔 nerf. 直接 Dire 直接割呀，还看 And 大招都没有 as well as Ori, they will 了 finish off this tier 2 tower. Fortification gonna slow 开了个 it 大 down 打 a 了个 little 魔 bit 方 as it will just 哦 get refreshed for free, but that is 大黑了 another 有点。 good objective here for the side of Azure. 他主要是怕这个魔晶被对面打，对面要进攻下半区了。确实还挺赚的，别说大魔镜，不然被焦哥给打了。道歉道歉道歉，是吧？说了，看焦哥表演，黑子说话。卡尔，哎哎，提前点个真言，来来来，兄弟们，来了来了，他不带直接当着小兵脸过来是吧？还要吃我们家经验服，你太搞笑了吧，这卡！ Is just so 太搞笑了， hard 这 right now 卡 with this Rubik, just completely reading this. He sees there's a little bit of a trap and a sentry in the river that scouted 这 this 个虽然 initial 穷了一点，但是这个出现的位置很对啊。 TPs 很 over, 对很对 drops the 但 sentry, 三哥为什么现在这么 and 穷啊？ like perfect. It's just such a sick 就 play. 跟队伍打法有关吧，感觉。就没有什么地方给三哥打钱啊。 就是这样的，你4号位想打钱的话，你必须某个位置少打钱啊，不就这样吗？不是4号位到5号位打也一样。就你某个位置没有吧？我感觉那差距些线不要。都挺能打钱的。 Sven is the closest one, but he 感觉 did 差距只有 just 5号位 finish 没 the 得打 ancients. 钱 He's。starting to back away. 那哪那么多钱打的？ They're looking for the hero. There's a good ward placed on the high ground here. And 但是 Sven 差距 is 就是 all 有这么 alone. 多钱打。 Can they actually find the kill? 哪 Though? 来 He's 那么 gonna 钱 go 呢 in. He has the BKB. He's gonna be forced to TP on home. 哇， And he 差点 will 撞死我操 almost died. My goodness, that damage was a lot. But 没毛是吧？当时 he gets to safety. Low 上 top 路 lane. 想 They're trying to 留 find 楼 counter. 针丢回 And 来， Avalanche 楼针没 the 扑。 toss here behind 哎， the 那个 tower. 陨石 Low 反向 is 陨石 off the mark there with the 杀不 meteor. 掉吧？ But 这怎么杀？分身 where's 符 the 这要 extra- 杀吗？ The 分身 the 符 extra 波动 Heroes mana burn does connect. He's still got a Lotus and a waveform up to the high ground, and they can't chase. Azure able to come back across the map to protect him. Easy. He just gets himself out. And what you got on the bottom lane from the Sven is a 9-second BKB and the Stormhammer on the Rubik. So that's something that we should keep our eyes on. 感觉安稳拿下这阵容，往后打右边没机会啊。哎，隐身森哥符，再次找到卡尔， Is absolutely crushing Stormstormers. 森哥无限单防卡尔啊！ Game as he's just 哇，森哥又在出阿托斯，全是给队友提供控制的。 he was, 是的，森哥现在一点都感觉森哥不留了，每把都在出阿托斯帮队友控制啊。变了变了，森哥一点都不留了。 Stormhammer, so he just chased him down. Yes. 不是留不留，感觉 It's just 森哥感觉 so 有点责任，每把都在出阿托斯。责任有点大了是吧？是的，突然又不出毒性套了，每把都在出阿托斯留人。 Mars 爽 as K FY will show up once again. 感谢唐小熊猫猫送出魔法书， This 给 game 了 is 呗。 just going all Azure. They have a 7,000 gold lead. They have taken every outer tower away from Nouns, and they are just getting slowly choked out here. 40 seconds left on the Aegis. I mean, I don't think they're going to go high ground. I think they just continue farming, right? No, you get 啊，这把对位了，好吧，直接轻松拿下。很轻松，这把首先就是优势路，优势路 AR 优了 ，AR 就打特别好。不，就说明一个问题，是 AR 有很多英雄可以玩，但他们就是自己在那边老他妈天天玩那个 B 撸的，是的，就不管什么情况就只玩，就把自己给僵住了，僵化了。 这把是水人随便玩吧，乱宰。 AR 的关键真的是优势路啊。 谢谢温哥华的河水逆流而上送的一本骂书啊。AR 只要优势路稳住，我操，他们节奏就会很好。还在找机会，还在带死问走，死问经济已经来到第3位。 这个英雄经济第3就玩不了。
应该知道对面开悟了，知道对面包中了，兄弟们都在后面准备就绪，对面敢上就干，先手贴丢回去，狗屎配合，狗屎配合，不对，这配合好像还可以，但是死亡 BB 没有了，这团战还随便打，马尔斯还有大的，随便打吗？黄柱，哎，对面技能接空，水人反打加一个自爆，我操，蒋岸！这波虽然蒋岸的自爆很关键，但我觉得卡尔的吹风更关键啊，确实，卡尔吹风让这个水人控制全都打，就直接控水人全打空了。小小 VT 接死问锤，我操，这波蒋岸一个自爆炸3个进去埋3颗雷，咚咚。太关键了，这波本来说实话，楼真很危险的，要被秒的，很危险，很危险。正常应该是被秒了，楼真。哇，这个吹风非常的关键。Also, we talked about the Stormhammer on the Rubik. There's one on the Morphling as well. So now the guys that actually have a hero with the spell, they are they're not getting to use it as much. And this is what I was talking about. Nouns might get outside of their base. 这个拖了个锤4个是吧？但是还是蒋岸这个自爆帅一点，我说实话。从天而降。哎，主要我没看到，我操！我说实话没看到什么蒋岸子吧，我只是看到那个吹风，吹风完就感觉我就知道这波团已经结束了。那个吹起来之后，水人被吹起来，然后蒋岸就开始续自爆了。我操，森哥又来单防卡尔了，阿托斯还有举，先举回来，等贴到，再阿托斯，卡尔这把被森哥打晕了，森哥再次 K 下这个人头。这卡尔被森哥打晕了。真的纯被森哥打晕了，不是楼真27分钟1级装备是吧？楼真安全泡泡，忘带装备很正常，但是没有人提醒他吗？ Well, these are some very valuable classes. Yeah, FY is like the instructor at this point, and you know, Nouns is in the class. 再打野，别急，27分钟拿3级装备了，你们别催。哦，主要是队友太能打野了，没有装备爆在楼真脸上。是的。就刷了半天，没有装备爆，都被焦哥打完了。感谢剑圣同款鞋服送出的告白灯牌。叫什么？商务合作怎么联系哥？这个怎么说呢？ They did scan bottom, looking for the Wisdom Rune. His fly was there, but they are smoked up top lane, trying to connect to something. Techies has some great play, so he will 这个合作不了。 essentially see exactly where Nouns are as. 哎，他这话讲。 Oh, they see the channel onto the Lotus pool. That's an opening. 哎，就要打盾了。 So you had mines and you saw them explode, and you're like, I'm just gonna be picking flowers here. 在右边站着，好像左边也想硬着来。我4打5，右边焦哥被动了。焦哥被秒了吗？大莲花救一手没死。哎，我有个问题啊。 Doing some work as Bach traps the entire team. 还在打，焦哥还在输出。焦哥跳到秀一手，再杀熊，没熊了吧？死问直接飞锤，杀不掉贴呀！一个 V， 杀粉一个 T， 贴还没死，再秀大堆堆。焦哥这波都没死吗？不是，刚才我想说一个点啊，虽然说这波焦哥没死，打赢了。 刚才森哥不是有魔晶吗？他不举焦哥吗？他是 CD 啊，也没 CD 啊。他为什么会 CD 啊？不会 CD 啊？这波焦哥不是这波森哥举了吗？感觉好像没举啊。因为我看森哥后面好像又举了一下那个对面的谁。这波说实话有点危险啊，森哥没有把这个焦哥举走，差点就被秒了。有点。 This was the most clutch surviving on the TA, and with that, one of the more clutch fights. I'm actually surprised Nouns were able to put up such a good fight. It was, yeah. I mean, again, it looked close. You almost 但是就是玩拉比克，你知道吗？就是有2个极端。
像胡良志那种，他就很喜欢魔晶，但是森哥就没那么喜欢魔晶。啊，是胡良志一直说，哎，我可以举你，我可以举你。对，胡良志会主动的跟你说，你慢下我可以举你，但森哥就不太喜欢那个魔晶，他那个举喜欢对面有。森哥比较传统，对，传统拉比克。胡良志拉比克2大绝活，我可以举你，哎，让我偷碟又无敌，我要裸 A 杖。是的，对面有蝙蝠，这把我裸 A 杖了。只要对面选蝙蝠，胡良志就一句话，哎，选拉比克啊，我裸 A 杖偷碟又无敌的。还有就是对面小玩家蝙蝠给我选拉比克直接赢，不可能输。只能说我第一次听说拉比克出 A 杖偷碟又无敌这个说法，就是从胡良志那边听到的，以前从来没听说过。很抽象，好吧。反正玩个拉比克就开始裸 A 杖偷碟油。森哥直接用命换了个盾，森哥也可以不死，不过也无所谓。哎，啥情况？焦哥一下差点把焦哥泡死了。恐惧要被秒。焦哥，我操，这个推好啊！焦哥没盾啊！这个没盾，水那盾。这么努力吗？落后2万经济，蒋安有危险吗？一个火柱被换走，哎，这波感觉送的有点多。还好吧，已经破对面2路了，领先2万，还好吧。确实也还好。你要说翻是有点夸张了，翻感觉是翻不了一点，但是还是送。这个水人现在拨进去感觉就无敌了。是的，这波丢回来一个吼，刚好把马尔斯给吼走了，不然还死不掉焦哥。然后这波天命推了一手，焦哥再推自己一手，哇，一下推了好远。滑板鞋，不可以打，3个也能打。小小又想丢人，来戏了是吧？打了这个毛有点不理想，这个 V 一下。劝退，无所谓，给他们跑吧。下波水人带盾带蝴蝶无敌的，随便打。这死了根本打不过水人，也打不过 TA。死了装备太垃圾了。They had an opening there to maybe get something more done, but you'll usually get ahead of yourself, right? Thinking you can get a bit more. It just wasn't possible in that scenario. Up here from Azure, the lines are being drawn. They know this last lane of barracks is what's standing between them and finishing up this series 1-1. As they did pick up some nice items as well. Bach with the 直接不跟你墨迹了，带盾上你高，打你第3路了。没装备的了呀，水人蝴蝶了，直接抬走。想中路先手一个吗？有点困难，要不直接一下路高地吧？刘真怎么还是安全泡泡？没有装备给他。怪不得刚刚我看大波问了一句：“这安全泡泡有这么好用吗？”不是，就是玩游戏的时候，比如像有人会忘，不是，比如我是这么说吧，我是不是忘了，是我是马尔斯啊，就比如我再去拿装备的时候，你看多了一个是吧？我会看，哎，怎么装备他妈这么多啊？有人没拿吗？想想原地问一下是什么情况？队友会问一嘴，没人问吗？家里面怎么有个装备没人拿？打一套，有蝴蝶根本打不动，蝴蝶加祭品往后面一站，一直给罗真吸血就行了。罗真就打塔，然后熊来了一熊。这小小什么操作啊？小小跳过去 A 了水人一下。子问切后排，先切炸弹，打得死吗？打不死，被狂 A 子问顶不住，子问顶不住一点，直接被交给 A 死。GG。死为就一点都没有啊！这把最怕的，对吧？这把最怕的就是这个德鲁伊肥走德鲁伊节奏，死问打 TA 水人根本打不了一点。德鲁伊无点肥，辉耀这种你走德鲁伊节奏水人就很烦了，然后 TA 看到辉耀德鲁伊也有点难受，其实。知道吧？那这把关键在于德鲁伊，这个德鲁伊线上崩了之后，那死问单肥没用。打的是挺努力的，就是赢不了。一直在操作，一直在操作。Just unable to do anything as Stormstormer will fall as well. 3 heroes down on Nouns, and the GG comes out, and Azure will close out this game.
Yuma getting behind there, very aggressive. 老干爹这么情况了。老爹好像听说也记了，听说1-1了，听说是1-1了。你在采访了， FNG 应该是被拿下了吧？ 恳求观众老爷给点赞，我们下次再见。